Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Let me open whiteboard. So can you see the whiteboard? Yes, sir. Okay. So we are talking about artificial neural network, right? That basically try to mimic the our brain. So say for example, uh, if we talk about a neuron, say for example, I'm using this one. So if we have a neuron, a single neuron, a single neuron, so the single neuron takes uh, input from its previous layer. So if we just consider a simple neuron like a simple neuron, it has an output y, and it takes a single input, which is called x. Say for example x. So then it's like a function. So it's a function of y equals to function of x, right? Is it clear? So these are very Yes, sir. common things we already discussed from our previous classes. So this is the function of x. So that's basically tells us we have two two-dimensional space. Say this one is x and this one is y. And what we have, so for the any value of x, we have to predict the value of y. Say for example, initially we have a some data points. Say for example, these are our data points. Say for example, these are our data points. Okay, these are our data points. We have to draw a line which can actually uh, predict the value of y for any given value of x. Is it clear? Yes, sir. Right? Okay. So that's why what actually we try to relate here, say for example, so this is our x and this is the y, and for any value of x, we'll predict the value of y. And if it is a training data, then what we can do, we can actually train this neuron, so a particular neuron, and after when we'll be the satisfied, like the neuron is trained, then we can actually use this line or this neuron to predict the new examples or new data points for x. So the task is to actually draw this line perfectly, so that will basically minimize the error. So uh, we can draw several lines, like say for example we can draw another line here, say for like this, another line here, say for like this, we can draw another like line here, we can draw uh, another line here. So we'll draw several lines and we'll find the best one. So best one is that one which actually minimize the errors. Is it clear? Yes, sir. Okay. So uh, if you look at here in this neuron, so we have input. Normally we can say this is x or x1, whatever you can say, and for each neuron we have another input that's basically the common for each neuron, that is called bias. So this is called bias, and bias is always one. So the input of this bias is a bias, this is always one.
this is always 1, and we can say it's a bias is always 1, and you can consider this bias as a x0, right? Yes, sir. So each of the input we have the corresponding weight, like this one is a W 0, and this one is called W1, because this one is a weight for input x1. And so this is just for a single neuron. So for in real neural network, we may have a multiple layers, and we have a multiple neurons. And when we have a multiple layers, we can consider this as a k or j, whatever. So we can say wk0 and wk1. Is it clear? Yes, sir. K basically tells us the number of layers. That's it. So if we think like this, then we can actually write like this: y equals to function. Okay, we can like use this one actually. So we can simply write this equation like this: y equals to our bias times w k0 So y equals to function of x, which is basically, you can say, equals to x0, or you can say w w0 plus w1 times x1, right? This is the general formula. So here the w0 is considered as a intercept and w1 is considered as a slope. Say if we have a just one single neuron with one input, right? Right, sir. So our task is to find these errors like W0 and W1. So the minimum error, so that we can have a maximum accuracy, so that this prediction for any value of y will be more accurate. So we may draw different lines, several lines, but we'll have to find the best one with a minimum error. That's why we are actually talking about the gradient descent algorithm, right? So we started talking about gradient descent algorithm. That basically will tells us how actually we can find the minimum values for these weights or the parameters like W0 and W1. Is it clear to everyone? Yes, Any sir. doubt? Okay. But in real life, what we have, say for example, in real life, we may have the scenario like this. Say for example, y equals function of x1 and x2. So if we have like this, then we may have two input for this neuron, right? Yes, sir. Okay. So okay. Similarly, a neuron can have a multiple m or n number of inputs. Say for example, if we say this one is a x3 xn, so we have n number of inputs. So then this scenario will be like this.
So you can say this is our neuron. It has initially bias and x1, x2, x3, xn. So is it clear? So this is our x0 bias, x1, this is x2, this is x3, and this is basically xn. So the idea or the concept is same, and this is basically our y. So y is a function of this, right? This one. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So now what to do? Say for example, if we consider the first this neuron, so the simple one, so we have only two weights to adjust or two weights to find out. Then what we can do, we can think like this. Say for example, we have x. Say for example, this is our w0, the first parameter. This is the error we want to minimize. This is called E for error. And this is our second weight, say W1. Is it clear? Yes, sir. Okay. So what we have to do, we have to find the minimum point for W0 and W1 with respect to this error. So if I draw a curve like this here, say for example, just try to visualize a say 3D curve is here. Say these are the points. So in this curve, we may have a different points. We may have a points here. We may have a points here. But so the points means we are actually drawing, having a different lines, right? So this each line actually uh, uh, drawn with this parameters value, right? With this intercept and slope value, right? Yes, sir. So what we can think, say we can, so each of the point is basically a line, but this point, so say for example, this point is called the minimum error point. So if you come to this point, if you draw a line with this point of W0 and W1, you will get minimum error. So when you will get the minimum error, you will get the maximum accuracy. So in machine learning, what we try to do, we try to minimize the error so that we can have the maximum accuracy. So to find this line, what we do, we try to apply the gradient descent, right? Right, sir. Okay. So if you just think like this, say for example, this curve can be like this. This curve can be like this. Say for example, this curve can be like this. So you can start from here, right? From this point. You can also start from here, any point, any random point you can start with. So you can reach here, right? So this point is called our local minima. So this is called local minima. This point is called local minima. Local minima. Local minima. So this is our local minima. And this, if you come to here in this point,
This is called our global minima. Global minima. So our target is to come here in the global minima. So the minimum point, so that we can have the maximum error, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. So if we start, so this is just like a review of the last class. So if we start our last class, okay, this is the doc file we tried to develop in the last class. Okay. Okay, can you see the doc? Yes, sir. Okay, so here we actually try to give an example. Say, for example, we have 3 points, data points x1, x2, and x3, and for each of the data points, we have the value and the corresponding y value. So we have value for x with respect of y. So we can write like this. So this is our basically the equation. We can write like this. So the function of x equals to w0 plus w1 times x, right? Right, sir. Okay. So what we have to do, we have to find the minimum value for w0 and w1. You can also consider w0 as a intercept and w1 as a slope. So so this is only for this simple example. This simple example, like when we have a simple neuron. But in real life, the scenario is like this, right? You see, Yes, we sir. have a n number of inputs. So when we have n number of inputs, these equations will be changed, right? Yes, sir. So this will be like w0 plus w1 times X1, x1 plus w2 times x2, X2, w3 times x3, dot 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 w n times Xn. xn. So we need to find the minimum point for say if you think like this, this is just like a so if you think, okay, say if you think like this is a one-dimensional line, right? Straight line, Yes, sir. one-dimensional line. So when we have this scenario, then can we visualize this one? Can we draw or visualize this one? So we cannot draw into this space, but we can visualize. No, we cannot visualize also, because our brain can only visualize up to 3 dimension. So this is n dimension. So we can actually, okay, right, we cannot visualize, but with mathematical formulas we can actually solve this one, right? So we have now n dimensional line. So we have to find the minimum error with n dimensional line. Now here we are finding error with a one dimensional line, but for this type of n dimensional inputs, we need to find the error for n dimensional line. So that will be the more complex, right? Yes, sir. Okay. So here we have just W0 and W1. So let's assume that we will find the minimum value for W1 first. So we assume that W0 first. So W1 is fixed. Say, for example, the slope, or we can say this one is W1. W1 equals to this, right? So just assume we have this value, and we are also assuming that we start
from the zero position. Say for example, the intercept we are considering from zero position. That means we are actually drawing a line that basically intercept that zero, this zero position. Is it clear? This Yes, sir. point. So, but we don't know this is the best line or not. But let's try. Then, so this is the value of W0, and what we can do, we can find the error residual for each data point. So we have x1, x2, and x3. For each data point, we are having the residual or error, right? Right, sir. We just write the formula. So the value, so you see this equation. So in this equation, uh, so this equation is basically this part. So we have the predicted y or y hat, and this is the actual value. So the error is like the difference between the actual value and our predicted value. So our this is the, so actual values are given, na? So these y values are given here. So from these values, if we minus the predicted value, we are having the error. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So that is the thing actually we are doing here. So now we can find the sum of squared residual. That means the total error. So this is like individual error correction calculation for each data point. Now what we are doing, we are actually find the sum of squared residual. That means sum of squared error, which is basically actual value minus predicted value to the power square. So this is basically this one, right? Yes, sir. Okay. Is it clear up to now? Yes, sir. It's clear. Okay. So now we can write these things like this, right? Therefore, we can actually elaborate this with this, like this is our, so for our understanding, we are actually considering intercept and slope, or we can also consider W0 and W1, it's up to you. So we can write like this. So this is basically this, right? Yes, sir. Is it? Okay, just a minute. Just, I need to take a medicine. Okay, so we can write this thing from. So this is basically, this is nothing. This is just like our sum of squared residual, right? Is it clear? Yes, Okay. yes, sir. So what we have to do, we have to find the minimum best point, which actually gives minimum error. That's why we are using gradient descent. So gradient is a technique, or we can say gradient is a function. When we say it's a gradient, when a function have two or more derivatives, we can say it's a gradient, right? Is it clear? We talked about this in the last class. Yes, sir. Right. That's why we actually try to use derivative for. Okay, just a minute. Okay, so this is, so what we are doing, we are using derivatives. So you can use d or delta, whatever. So delta or d divided by d intercept. So this is like a intercept, and our slope is fixed. So we use just. I'm suffering from strong headache. I have some problem, right?
Okay, so that's why I just take the medicine. So one announcement for our next class at Wednesday. So I have a program in A2I. So I don't know. They didn't finalize the program schedule yet. So if I have to go to A2I, then I will take the class at the evening. Is it clear? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. I'll give you a notice. Right. So what we are doing here, we are actually Yes, sir. doing the chain rule of the derivatives. That's it. So that just we just follow the chain rules, and we say for example, if you do the derivatives and using the chain rule, so you have this value, so minus 5.7, right? So this is the um, value for W0 or intercept, right? After Right, sir. derivation, right? So now you can find the step size. That means so this is your previous point. So we need to find the new point for W0 or intercept. So step size is basically the what will be your jump size or step size, right? So that is basically the this value times learning rate. So normally learning rate is a small value that normally we use that how uh, the model will learn. So this is how fast or how slow the model will learn. So here we consider 0.1, but in general we consider 0.001. That is our learning rate. So what we do, we find multiply the derivative of sum squared residuals with learning rate. Then we have some we have the new point, so new value. This is called step size. So now we need to find the new value for W0, or we can say intercept. That is basically old value minus step size. So this is the step size. So you have old value was, we start with the 0. So 0 minus this, that is basically 0.757. Is it clear? Yes, sir. Okay. After having this value, we have to do the same thing again. So same thing, we actually try to find the predicted value for each point, and find the try to find the sum squared residual for the all the points, and we do the derivation. So we have the new value, and we find the step size, which is basically the this value in times learning rate, and we find the new intercept point. So we'll do these things, and after doing the 6 steps, we find the value for W0, that is basically 0.95, and this is like the minimum value. So this is actually tells us the minimum uh, point for W0. Is it clear? Yes, sir. Okay. So now what to do? We have to find the value for W1, right? We'll do the same thing, right? Yes, sir. Okay. Okay. So what we can do? Mm,
can take Tapnil or paracetamol for severe headache pains. Gee, I just took that. Right. So now the first question, when the gradient descent will terminate, right? The first question. So you can say class. So today is 19. Okay. Okay. So the question is when the gradient descent will terminate, right? So this is just answer. So gradient descent will terminate when the step size is very close to 0. We can write here. Stops when the step size is very close to 0. So normally the minimum step size, thank you, যে ওষুধ খেতে বলছো থ্যাংক ইউ, আমি এটাই খাইছি। Normally the minimum step size equals to, we can say 0.001, right? So this is the stopping criteria. So when our step size is very close to 0, say for example here if you think, so the step size become minus 0.09, which is very which is close to 0.001, right? Or smaller than 0.001, we can terminate the algorithm. Is it clear? Yes, sir. Okay. So or this is the one thing, or we can set the maximum number of iterations or steps. So we can, or we can say, or we can set maximum number of steps. That is basically, say for example 1000 or greater. Normally we set 1000 or greater. Is it clear? Yes, sir. Okay.
So now we can copy this. And you can paste it here. Okay. So now we need to find the derivative of sum square residual for slope. So slope. 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 And this is our W0. And this one is our W1. So is it clear to everyone? এটা কি Yes, আমরা sir. বুঝতে পারছি? So the same equation. Okay. So now we need to find the derivative for W1, right? Yes, sir. Okay. Let me check. Okay. Just a minute, just a minute. Let me check the values. So this is the 1.4, 1.4, derivative 1.4 to square. Okay.
Just so now we can use chain rule, right? Say for example, now we can use chain rule to move the square 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 to the front and multiply that by the derivative of the stuff inside the parenthesis inside the parenthesis. Then parenthesis. Parenthesis. Okay. So now we'll apply the chain rule to move this square into the front and multiply by that derivative of this stuff inside the parenthesis, right? Right, So sir. we can write like this for each then we can write like this. We can write like this. So so these two will be here. So you can write like this. 2 times 1.4 from the above equation minus W0 plus W1 times 0.5, right? Yes, sir. So this square will be gone. Times 0.5. Sir, minus 0.5. Right, minus 0.5. So same thing we can write for other equations. Okay. So we can write like this. Two times this one times minus 2.3, right? Right, sir.
And similarly, you can also write like this. Minus 2.9. And this will be the 2 times. So now we can write this like this. So you can write like this, minus 2 point or times 0.5, then this will be gone, right? Is it clear? Yes, sir. We just simplify the equation, that's it. So this will be minus times 2.3. And this will be minus 2 times 2.9. So these things like 0.5, 2.5, 2.9 is basically the value of x. Is it clear? Yes, sir. So you can see the table. So these are the weight of x. So this we can highlight this one, and this one is a weight of x, and we have taken this from this table, right? Is it clear? Yes, sir. So you can write here 0.5, 2.3, and 2.9 are the weights of x1, x2, x3. x1, x2, and x3 respectively. Respectively. So this one will be 2, this one will be 3. Is it clear? Yes, sir. Okay. So initially we consider the value for intercept was 0, right? If you think, you see, we thought his intercept was 0, right? Yes, Is sir. it clear? And now we are considering two random point like this. We are considering this one W0 or intercept was 0, right? This one is 0, and we consider the slope is 1 initially. Say for example, initially we consider the slope is 1. Is it clear? Yes, sir. Then if you do the calculation here, so do you get the point? How do you get these values, W0 and W1?
which Sir, is equals to random values. minus 0.8. If you do the calculation, so you'll have this value, right? Yes, sir. স্যার আমরা তো এখানে শুধু হচ্ছে W1 টা টিউন করব তাই না? Right, we are tuning W1 just. Right. And we'll do the same thing again and again. So now we can find we can find the uh, okay. How did you find so similarly, what we can do, we can find the step size now, right? Yes, sir. ST step size. So which is basically this value minus 0.8 times our learning rate 0.01, right? Right, sir. Which is basically কত হবে minus 0.008, right? Yes, sir. Okay. So same thing we can do, like we can find the new slope, right? So we can find the new slope. Therefore, we can find the new slope, right? Or we can find the new slope. What do you say? SLOP, OP, or W1, right? W1 equals to old slope minus step size, right? Right, sir. Minus step size. Step size. So similarly, this will actually change the line, right? So what we learned, how to actually find the minimum point for the intercept. So now we are actually try to find the minimum point for the slope, right? The same process. The same process we are actually we have to do, right? Is it clear? Yes, sir. Any doubt? Any doubt? No, sir. Okay. So if you do this exercise, you'll find the best fitted line with the say if you continue then you will get best fit line, best fitted or fitting line with W0, which is our intercept 0.95, and slope, which is basically W1 W1
which is basically 0.64. Is it clear? So this is basically your best fitted line with the minimum error. Is it clear? Yes, sir. So I hope you understand. So now the thing is like this: we have to do the calculation together. Like we need to find the value for intercept and the slope. We need to find the derivative of sum squared error of W0 and W1. Is it clear? Yes, sir. So this is basic concept of gradient descent. সবাই কি বুঝতে পারছে? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। যখন আমাদের অনেকগুলো ইনপুট হবে তখন আসলে আমাদের সূত্রটা হচ্ছে এরকম না, অনেকগুলো W2 টাইমস W(x2) প্লাস W3 টাইমস x3। তখন যেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ওয়েটের জন্য আসলে আমাদের এই যে ডেরিভেটিভ অফ সাম অফ স্কোয়ার রেসিডুয়াল বের করতে হবে এবং উইল ফাইন্ড দ্য মিনিমাম ভ্যালু। তাহলে এইটা চলতে থাকবে কার জন্য, কতক্ষণ? আনটিল ওই স্টেপ সাইজ ইজ ভেরি ক্লোজ টু জিরো, অর আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টেপ সাইজ 1000 বা তার থেকে বেশি হতে পারে, ওইটা মিট করে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এবং যেহেতু এখানে আসলে আমরা উই আর ইউজিং মাল্টিপল ডেরিভেটিভ ফাংশন, ডেরিভেটিভ ইন এ সেম ফাংশন, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট। আর এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে কি? গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট। ক্লিয়ার? আমি বুঝতে পারছি? আমি একদম এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের দেখাইছি যাতে বুঝতে কষ্ট না হয়। তাহলে এই জিনিসটা তো আসলে যখন আমাদের এন ডাইমেনশনাল লাইন হবে, দ্যাট ইজ কোয়াইট অলসো ইম্পসিবল টু ভিজুয়ালাইজ, বাট তখন আসলে আমাদের এই ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন দিয়ে করতে হবে। দ্যাটস ইট। বুঝা গেছে? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। এনি কোশ্চেনস? নো স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা এবার অ্যালগরিদমটা লিখি। সো সো different literature you will find different algorithms. আমি এই তোমাদের যে এক্সাম্পল দিলাম সেই এক্সাম্পল অনুযায়ী যদি একটা অ্যালগরিদম লিখি, step 1, take the derivatives or derivative of the loss function for each parameter. Parameter is our weights, right? In it. Is it clear? জি So স্যার। step 1, take the derivative of each loss function for each parameter, or you can say take the gradient of the loss function that they're saying. So this is step 1.
Step 2, pick random values for the parameters or weights, whatever you say. Right? Step 3, plug the parameter values into the derivatives. Right? Right, sir. So we are writing the pseudocode, right? Step 4 equals to calculate the step size which is basically step size is equals to slope times learning rate. Learning rate. Step 5, calculate the new parameter or new weights. New parameters. So this new parameter equals to old parameter minus step size. That's it. And what we have to do, we have to repeat it from step 3. Repeats. Is it clear? So this is like just like a loop. So this algorithm will terminate when the step size is very close to 0 or very close to a small number like 0.001 or 0.01, normally 0.001, right? So very close to, we say 0, or normally the step size is 0.001, or we reach to the maximum number of steps. Is it clear? Yes, sir. So we can say now go back to step 3 and repeat. এটা হচ্ছে repeat until হবে, যেটা repeat until. Repeat until step size is very small or we reach the
maximum of steps. Then this algorithm will terminate. So, any confusion, any questions? Any questions? No confusion, sir. No, sir. Okay. No question, sir. Okay. So now, so this gradient descent is a like a optimization, right? Yes, sir. So we are actually optimizing the weights so that we can have the minimum errors. So so if you understand the gradient descent, then I can very briefly talk about the stochastic gradient descent. So if you understand this one, so there is improvement of this gradient descent algorithm. It's called stochastic gradient descent. Okay. So this is normally called GD, stochastic gradient descent. Say for example, if we have three examples here, right? In this table, x1, x2, x3. Yes, sir. Instead of these three examples, if you have 3 million examples, then what will be the scenario? আমাদের এখানে যদি তিনটা এক্সাম্পল না থেকে যদি 3 মিলিয়ন এক্সাম্পল থাকতো, মানে 3 মিলিয়ন মানে কি 3 মিলিয়ন মানে 30 লাখ, রাইট? Yes, sir. 30 লাখ or 3 মিলিয়ন এসএস থাকতো, তাহলে কি হইতো? It will take too much time for computation. গ্রেডিয়েন্ট ডিসিশনের মাথা নষ্ট হয়ে যেত, রাইট? Yes, sir. সেই জন্যই এই যে আমাদের এই স্কটিস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট সে করে, সে এরকম লার্জ ডাটাসেট থাকলে সে আসলে র্যান্ডমলি একটা সাব ডাটাসেট নেয়। আমি কি ভাবে বুঝতে পারছি? জি স্যার। র্যান্ডমলি সাব ডাটাসেট নেয় এবং সেই সাব ডাটাসেট নিয়ে সেম অ্যালগরিদম পারফর্ম করে, এই গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট কাজ করে। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. জি স্যার। এবং ওই সাব ডাটাসেট নেয় এবং সে সেম গ্রেডিয়েন্ট ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করে এবং তার কাজ থাকে যে সে ওই সাব ডাটা সেটের জন্য ওই মিনিমাম পয়েন্টটা নিবে। কোন মিনিমাম পয়েন্ট? এই যে গ্লোবাল মিনিমামতে আসা। আমি বুঝতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে। আচ্ছা, then we can talk about neural network, neural networks overfitting. Overfitting. So what is basically overfitting? স্যার, ট্রেনিং ইনস্ট্যান্সগুলোকে বেশি যখন লার্ন করে ফেলে। Right. So it actually tried to predict training examples with high accuracy, but it doesn't predict or doesn't classify the test instance correctly. That is called overfitting. So we have three scenarios here. We can say underfitting, বেস্ট ফিটিং। so underfitting is basically when it performs
bad on training data as well as test data. Is it clear? Yes, sir. That is called underfitting. And you can say best fitting or ideal fitting, best or ideal, whatever you say. Ideal, best or ideal fit. So that means that the neural network performs better on training data as well as test data. And the last scenario is like overfitting. Overfitting. So, is it clear what is called overfitting? Overfitting means the network is performing better on training data, but it doesn't perform better on test data. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So if this happens, like if we have an overfitting, so how to deal with this problem, overfitting uh, in neural network? So drop out. Right, we normally apply regularization technique. This is called regularization to address overfitting. In neural network. Is it clear? Yes, sir. So regularization. So আমরা regularization apply করি to deal with the overfitting problems. So what is basically the regularization technique? Regularization is basically pronunciation ঠিক করে করতে হবে, basically drop out. So what is dropout? This is called dropout. So dropout, that means we are dropping out some of the neurons from our network. Is it clear? Yes, sir. Okay. So how do you actually drop the neurons of a network? That is quite randomly. So during training, when actually we are training the network, randomly set some activations to 0. So if you set the activations to 0, that become a so these say for if you look at this figure, so you see these 3 neurons are deactivated. They are dropped out. Is it clear? Yes, sir. Okay. Typically drop 50% of activation in layer. So 50% we can drop 50%. Okay. So it basically forced network not to yet rely on any I node for a particular node. So this is called dropout. Is it clear? Yes, sir. Okay. So another technique we have, that is called early stopping. Early stopping. Early stopping. So early stopping is a concept like when actually we are training the network, neural network, we'll stop it
So we'll stop the training before we have a chance to reach to the overfit, but our model become overfitted. Is it clear? Yes, sir. Okay. So say for example here you can see an example. Say this is the loss, this is the training iteration. So we have training and testing set. So you see this is called training. So in the training you see the error are minimizing, the loss are minimizing, right? The green line, right? It's loss are dropping. So if you do the more iteration, that means you are actually uh, try to find the optimal values for the weights, right? Each iteration, that means you are changing the weights of the neurons. But if you look at this blue line, that means so so this is called underfitting, right? So here the loss is very high for even for training data and test data. But if you see at certain level, it actually stops. So we are having the minimum loss for the test data, but then it are the loss are increasing. Instead of decreasing the loss are increasing. So we'll stop here. So we'll stop the training neural network here. Is it clear? Yes, sir. Right. So this is called regularization. So we have two. So to address the overfitting problem, we apply regularization. So there are two approaches of regularization. One is called dropout, and another was called early stopping. So dropout means we will drop some neurons from the network, right? And number two is like we can actually train a network and also the test data so that we can see say when actually we are actually having the minimum loss for the test data, but when the loss is increasing, we'll stop training that moment. বুঝা গেছে? যে মুহূর্তে আমাদের লস বেড়ে যাবে কার জন্য? টেস্ট ডাটার জন্য, আমি সেই সময় ট্রেনিং বন্ধ করে দেবো। আমরা কিন্তু বেশি ট্রেন করবো না, বেশি ট্রেন করলে এটা ওভারফিট হয়ে যাবে। এই টেস্ট ডাটাকে সে ভালো করে ফিট করবে, বাট ট্রেনিং ডাটাকে সে কারেক্টলি ক্লাসিফাই করবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, Yes, sir. আজকের মাধ্যমে আমাদের এএনএন পড়ানো শেষ। সো নেক্সট আমাদের পড়ার থাকবে হচ্ছে সিএনএন এন্ড আরএনএন এন্ড এলএসটিএম। এলএসটিএম ইজ আ পার্ট অফ আরএনএন। ঠিক আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এএনএন নিয়ে? এই যে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্টের মাধ্যমে আমরা যে কাজটা করি, দ্যাট ইজ কল্ড ব্যাক প্রপোর্শন অ্যালগরিদম। ঠিক আছে? Yes, sir. সো নেটওয়ার্কটাকে আমরা প্রথমে একটা নেটওয়ার্ক বানানোর পর আমরা ফরওয়ার্ড প্রপোগেট করি, আমরা র্যান্ডমলি ভ্যালুগুলো দিয়ে যাই, ওয়েটস গুলো দিয়ে যাই, এন্ড তারপরে আমরা যখন আবার ওই আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ওয়েট আর প্রেডিক্টেড ওয়েটের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা বের করি, রেসিডুয়াল বা এররটা, এবং সেটাকে যখন আবার আমরা টিউন করার চেষ্টা করি ওয়েট গুলোকে এই গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্টের মাধ্যমে, দ্যাটস বেসিক্যালি দ্য ব্যাক প্রপোগেশন টেকনিক, রাইট? Yes, sir. ওকে, দ্যাটস ইট। সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস, মানে আমরা নিউরাল নেটওয়ার্ক শেষ করলাম। আচ্ছা, এখন যদি আমরা সিএনএন চিন্তা করি, কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক, একটা মিনিট। Convolutional neural network, there are 4 parts. So if we talk about convolutional neural network, যেটাকে ইন শর্ট আমরা বলি সিএনএন, আচ্ছা, এর 4টা কোর কম্পোনেন্ট থাকে। ফার্স্ট কম্পোনেন্ট ইজ কল্ড কনভলিউশনাল লেয়ার। Convolutional layer layers
activation functions, activation. Activation functions, pooling layer, pooling layers, and fully connected layer. Layers. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. A fully connected layer, we already finished it. Fully connected layer. এটা done. এটা আমরা শেষ করে ফেলছি। So fully connected layer is a fully connected neural network. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. We already learned what is activation function, right? Yes, sir. So activation function can be linear function or non-linear function. So normally we use non-linear activation function because the data in real life are having a non-linear distributions. That's why we have to use non-linear activation functions. And for the non-linear activation functions, the common activation functions are sigmoid function, right? Tangent function, tanh function, and ReLU, rectified linear unit function. We already talked about this in the class, right? Yes, sir. Okay. So next class we'll talk about convolution layer and pooling layer, then our CNN will be done. So is it clear? Yes, sir. Clear. Okay. Any questions? Any questions? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. স্যার আমরা Okay, কি ক্লাসে হচ্ছে সিএনএন আরএনএন ইমপ্লিমেন্ট করার মতো সময় পাবো? সিএনএন আরএনএন ইমপ্লিমেন্ট করার মতো সময় পাওয়া এটা ডিফিকাল্ট, কারণ সিএনএন আরএনএন তুমি যদি ক্লাসে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও এটা হবে না। ও আমরা হ্যাঁ সিএনএন করবো, রাইট। সিএনএন আমরা পাইথন কোডিং দিয়ে দেখবো, কিন্তু তুমি যদি মানে জিনিসটা এতটা একটু মানে কনসেপচুয়াল কমপ্লেক্স, যেটাকে আসলে হাতে কলমে ইমপ্লিমেন্ট করা ডিফিকাল্ট, ইউ ক্যান ডু ইট বাই পাইথন প্রোগ্রামিং, সেটা আমরা দেখবো। বুঝতে পেরেছি স্যার। Okay, ঠিক sir. আছে, মানে হাতে ধরে ধরে আসলে করা ডিফিকাল্ট। ইভেন ফর এই যে নিউরাল নেটওয়ার্ক যেটা আমি তোমাদের দেখাইলাম, এটা যদি তুমি সিম্পল একটা ওয়েদার ডাটার জন্য করো হাতে ম্যানুয়ালি, ইউ উইল সি দ্যাটস আ ভেরি কমপ্লেক্স টাস্ক। বুঝতে পেরেছি, স্যার। বুঝতে পারছো? সেই জন্য এটা Yes, sir. আসলে আমরা মানে এই যে নিউরাল নেটওয়ার্ক বিকাম পপুলার একটা কারণে, বিকজ নাও উই হ্যাভ এ ভেরি হাই কম্পিউটেশনাল পাওয়ার। লাইক আমাদের সিপিইউর অনেক আগে যে পারফরম্যান্স ছিল, স্পিডটা যতটুকু ছিল, সে প্রসেসিং স্পিড তার থেকে এখন অনেক বেশি। ইনফ্যাক্ট উই হ্যাভ জিপিইউস, আমরা এখন জিপিইউ ইউজ করি, জিপিইউ কাজে না লাগলে সেটাকে আমরা কম্পিউটেশনের জন্য ইউজ করতে পারি, রাইট? এবং Yes, এই sir. নেটওয়ার্ক ট্রেন করার জন্য উই নিড লার্জ ডাটা, যেটা আগে ছিল না, সেটা এখন আসছে। সো এই কারণে আসলে নিউরাল নেটওয়ার্ক খুব ভালো পপুলার হয়ে গেছে। বাট এইটা কিভাবে কাজ করে, ইটস লাইক এ ব্ল্যাক বক্স। তুমি এই মানে ইউ সি উই লার্ন দ্য প্রসেস। আচ্ছা, নিউরন গুলো আছে, তারপরে এখানে আরো চ্যালেঞ্জ আছে যে তোমার লেয়ার কয়টা হবে, কোন লেয়ারে কতগুলো নিউরন হবে, দিস আর টোটালি হ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং থিং। এটার জন্য কোনো ডিফাইন্ড ফর্মুলা নাই। স্যার একটা কোশ্চেন করি স্যার। বলো। স্যার আপনার কি মনে হয় ফিউচারে কি আমরা এগুলো ফিগার আউট করতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি ভিতরে কিভাবে কাজ করতেছে? এটা কি পসিবল? হ্যাঁ, অবশ্যই পসিবল, কিন্তু তোমার মানে ফিগার আউট করা যায়, কিন্তু অনেক কমপ্লেক্স। তো কেন পারবা না? নাথিং ইজ ইম্পসিবল। বাট তোমার যদি বড় একটা ক্লামজি নিউরাল নেটওয়ার্ক হয়, তাহলে তো সেখানে তো আলটিমেটলি ইউ নো দ্য প্রসেস, জানো না প্রসেসটা তো বুঝতে পারতেছ। আচ্ছা ঠিক আছে, জি সে স্যার। আসলে এই ওয়েট, একটা ওয়েটটাকে সে W0 বা W1, সেটাকে সে আসলে কিভাবে মিনিমাম ভ্যালুটা আনতেছে, না মিনিমাম অপটিমাইজ ওয়েট ভ্যালুটা আনতেছে মিনিমাম এররের জন্য। এখন তুমি যদি W0 W1 বোঝো, তাহলে W100 ও বুঝবা, একই জিনিস। জি স্যার। W1000 ও বুঝবা। এখন তুমি যদি 2+2 যোগ করতে পারো 4 হয়, তাহলে 200 ডিজিটের দুইটা নাম্বারও তুমি যোগ করতে পারবে, বাট ইট উইল টেক টাইম। জি স্যার। নিউরাল নেটওয়ার্কই সেম জিনিস। এটা যে আসলে মানে কমপ্লেক্স ইন এ সেন্স, যখন তুমি অনেক বড় বড় দুইটা নাম্বার হচ্ছে, ঠিক আছে? কিন্তু নিউরাল নেটওয়ার্ক বেশি দিন থাকবে না, ইট উইল লাস্ট নেক্সট 5 to 10 ইয়ার্স। কেন এরপরে স্যার? নতুন নতুন একটা অ্যালগরিদম আসতে যাচ্ছে। এখন
রিসেন্ট ট্রেন্ড রিসার্চের, তুমি যদি ভালো ভালো জার্নাল গুলো দেখো, তারা রিসার্চ করতেছে নিউরাল নেটওয়ার্ক কি পারে না সেটা নিয়ে কাজ করা। সো প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদমের যদি কেস দেখো, তাদের 10 থেকে মানে একদিকে 10 বছরের একটা ক্রেজ থাকে প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদমের। এক সময় নিউরাল নেটওয়ার্কের ডিসিশন ট্রির একটা কেস ছিল, ক্রেজ ছিল, সে সবাই ডিসিশন ট্রি নিয়ে কাজ করতেছে। একসময় সাপোর্ট ভেক্টর ওয়াজ ভেরি পপুলার, সাপোর্ট ভেক্টরতে সব করা যাচ্ছে। একসময় নেইভ বেস ক্লাসিফায়ার ওয়াজ ভেরি পপুলার, প্রবাবিলিটি দিয়ে সব করা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এরকম একটা ক্রেজ আসে। তো স্যার তারপরে যখন লিমিট হিট করে এবং বুঝতে পারে যে আচ্ছা এগুলো তো করা যাচ্ছে না, তো আমাদের নিউ অ্যালগোরিদম দরকার, এইভাবে কি হয় স্যার? তাই তো তোমার যখন করোনা আসলো তখন তুমি করোনার ভ্যাকসিন বানাইলা, এবং জি করোনার স্যার। ভ্যাকসিন বানানোর পরে এই ভ্যাকসিন প্রথমে বয়স্কদের জন্য বানাইলা, তারপরে তুমি ইয়াংদের জন্য বানাচ্ছ। এখন দেখলাম যে বিদেশে 8 বছরের উপরে বাচ্চাদেরকে ভ্যাকসিনেশন দিচ্ছে, তাদের জন্য জি স্যার। আবার ভ্যাকসিনেশন ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, সো জি স্যার। ওয়েন ইউ হ্যাভ এ প্রবলেম দেয়ার ইজ এ সলিউশন। ঠিক না? সো যখন আমাদের লার্জ বিগ ডাটা ছিল না, তখন তো বিগ ডাটা কনসেপ্ট আসে নাই, আসছে। না স্যার। যেমন প্রথমে আমাদের ছিল কি ডাটা, আমরা ডাটাগুলোকে ফ্ল্যাট ফেলে রাখতাম। সেই ডাটাগুলোকে পরে আমরা ফ্ল্যাট ফেল থেকে কোথায় রাখছি? টেবিলের মধ্যে। টেবিল গুলোকে যখন দেখছি অনেক টেবিল হয়ে গেছে, তখন আমরা আসলে তখন স্যার বলছি আচ্ছা ডেটাবেসে। ডেটাবেজের মধ্যে রাখছি। জি আচ্ছা স্যার। ডাটাবেস যখন অনেক হয়ে গেছে, তখন আমি বলতেছি ফোন ধরতে হবে দাঁড়াও। হ্যালো সালাম, জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি জি জাহিদ জি বলেন। জি আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি 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 আমি পেয়েছি। জি জি আমি ফর্মটা ফিল আপ করেছি। জি জি ইনশাল্লাহ আমি অ্যাটেন্ড করবো। জি 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 মানে 10টার মধ্যে চলে আসবো। জি আই লাভ চলে আসবো। জি আচ্ছা, জি থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আচ্ছা জি জি স্যার। আচ্ছা শোনো, হ্যালো, জি স্যার। এই আই লাভ ইয়েস থেকে স্যার। ফোন আসছে। তোমাদের নেক্সট ক্লাসটা এই 22 তারিখ কি বার পড়ে? 22 তারিখ তো মনে হয় বুধবার। বুধবার। জি স্যার। হ্যাঁ 22 তারিখের ক্লাসটা কখন নেবো বলো তো? 5টায় স্যার। 5টায় নেবো না একটু পরে নেবো? স্যার একটু পরে নিলে অ্যাকচুয়ালি বেটার হতো স্যার, যদি কারণ আই পসিবল লাভ হয় থেকে আপনার। আস্তে আস্তে তো আমার 5টা 6টা বেজে যেতে পারে, আমি জানি না কতক্ষণ বাজবে। তো স্যার আপনি স্যার রেস্ট 8টায় নেন নিয়ে স্যার। ক্লাস নেন তাহলে স্যার 8টার দিকে যদি আপনার পসিবল হয়। 8টার সময় নেই, ঠিক আছে? জি 8টা স্যার। থেকে Yes, সাড়ে sir. 9টা। ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসে সবাইকে জানাই দিবা, আমি 8টা থেকে সাড়ে 9টা নিবো। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা স্যার শেষ করি। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার 22 তারিখের ক্লাসটা কখন নেবেন আবার একটু যদি 22 বলতেন তারিখের আমার। সকালের ক্লাসটা 22 তারিখ রাত 8টায় হবে। ওকে স্যার। স্যার একটু বুঝতে পারছো? কাইন্ডলি